ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, once again I am coming to you to explain the refraction of light at the curved surface. In our previous video we discussed about the refractive index and different kind of the features. How does a refractive index changes, what does it indicate, and is all we discussed in that in our previous video. Now we are going to see an example for refractive index only to understand it better. Today we will see that one story. What is that story? There is a bird which is flying. There is a bird which is flying in the air. Suddenly it has to pass over a river or a small lake, and in that some fishes are there. This bird is, while flying, it observed that a fish is there in the water. Now we have to observe that the bird, it observed that the fish is there in the water, and at the same time the fish also observed the bird is there in the air. And there is one observer by the side of that river, then who is simply sitting there, and he was observing that how the birds are flying. And there on sitting simply there, he is not simply wasting his time, and he was searching for the fish. He observed that the fishes are there inside, but he has nothing in his hand to catch the fish, but he is observing the fishes are which are moving in the water, and the birds also they are flying. Here this is not a simple story. In this we are going to learn about that refractive indices of the different media, how a particular object appears whenever it looks from air to water, into the water, and another object which is observing that an object in the air through water. Both we are going to see the same. And there is one more living body is there, that is a human being who is sitting beside that river bank. But there, let us draw that one ray diagram for this story. What is that ray diagram? Here we are taking that an interface. There is water. Let us indicate the water like this only for our clarity. And here, there we can see there is a bird here which is flying
okay, and there it is flying like this, and it is what happens when the bird is actually here, it observed that a fish is existed there. Here is the fish. Now let us see, this is the fish. This bird, it observed this fish, and fish also observed the bird. There now let us indicate from the bird to the water surface, this distance, let us indicate this as what? As x. And from there what happened, it is observed, this is that the fish is there below, just below that. There for this also, the fish also, and the bird appears to be like this here. Here it appeared like what? As if it is very far from that. This is that the bird what it is appeared. Let us indicate this distance, how that fish appeared to the, how the bird appeared to the fish as y. This we are taking from here, this is we are taking from here. This is that interface, this is this distance, and here we are taking this as the distance. X and y we have. Actually here the fish is observing. We can take this as what? N1. Here let us take this as what? As N2. We know that. What are all this? N1, what is that N1? Refractive index. Refractive index of water. Next we are taking N2. This is refractive index of air. Refractive index of air. And there we have X. Is that actual position of bird, actual position of bird from water surface, from water surface. And here we have that y, this is that height above water, where from where it appears to be. What is that? It means here the bird appears to be for fish, appears to be for fish, I am sorry, to be for fish, I am sorry, above that water. That we are taking it as y. See, దీన్ని నేను మళ్ళీ మీకు తెలుగులో చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక బర్డ్ అనేది ఒక లేక్ పైన, ఒక రివర్ మీద, ఒక నది మీద అది ఎగురుతూ పోతుంది. పోతున్నప్పుడు కింద దానికి ఏం కనిపించింది? ఒక ఫిష్ అనేది ఆ రివర్లో ఉండడం కనిపించింది. ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ని ఇది క్యాచ్ చేయాలి. ఏం చేస్తుంది అది? దెన్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ రన్స్ ఇన్ టు దట్. నో, ఇట్ ఫ్లైస్ ఇన్ టు దట్, ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద వాటర్ టు క్యాచ్ ద ఫిష్. ఇట్స్ బర్డ్స్, ఈ బర్డ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఇది ఏం చేయాలనుకుంటోంది? ఫిష్ని క్యాచ్ చేయాలి. ఫిష్ ఏమనుకుంటోంది? బర్డ్ వచ్చేలోపుగా ఎస్కేప్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీనికి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఇది ఎంత దూరంలో ఉంటుంది? ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే, బర్డ్ అనేది ఫిష్కి ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఈ బర్డ్ ఈ ఫిష్కి ఎట్లా కనిపిస్తుంది? చాలా దూరంగా కనిపిస్తుందా, దగ్గరగా కనిపిస్తుందా?
రెండవ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇది స్పీడ్గా వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుందా, ఏ స్పీడ్లో వస్తున్నట్లుగా ఈ ఫిష్కి అది కనిపిస్తుంది. అంటే యాక్చువల్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువగా వస్తున్నట్లుగా ఉంటుందా, యాక్చువల్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుందా? ఇవి మనకు రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ. ఒకటి ఏంటి అని అంటే దీనికి యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుందా. డిస్టెన్స్ అనేది ఫిష్కి, ఈ డిస్టెన్స్ అనేది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఫిష్, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిష్, above the, from fish above, distance of the bird from surface of water, from water surface, bird from water surface, that appears to be for fish, that appears to be for fish. ఇది మనం ఒకటి కనుక్కోవాలి. సెకండ్ ఏంటి అని అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ బర్డ్ appears to the fish. ఇవి రెండు మనం ఇప్పుడు ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ మనకి ఏం ఇవ్వలేదు, బట్ కంపారిజన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎంతవరకు అది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, ఎంతవరకు కనిపిస్తోంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి. మనకి ఒక ఫార్ములా ఒకటి ఉంది కదా, నిన్ననే మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే సర్ఫేస్ ఫార్ములా అని మనం అనుకున్నాం. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లేదు కదా, ఈ N1 N2 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కానీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లేదు. కానీ ఒక ఫార్ములా మాత్రం మనం యూజ్ చేస్తాము. అది ఏంటి అని అంటే N2/V. హియర్ వీ హ్యావ్ ఏమున్నదో చెప్పండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనకి N1 వాల్యూ 1. ఏంటిది? N of refractive index of water. Refractive index of water is 1. Next N2. We don't know that the value of N2 refractive index in this air, that we are taking it as N. మనకి ఇదే ఇంపార్టెంట్ వాటర్ కన్నా. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం రాసేసాం. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాలో మనం అప్లై చేస్తే ఇది యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి దీన్ని ఏం రాస్తాము, u = x అని రాయాలి. ఏ ఎక్స్ రాయాలి? ఇప్పుడు u అనేది మనం ఏ ఎక్స్ అని రాస్తాము, ఎట్లా రాసుకోవాలి చూడండి. ఇక్కడ u అనేది మనం రాస్తాం. ఆ u మీన్స్ వాట్? ఇది ఒక లెన్స్, ఇది లెన్స్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. లెన్స్ సర్ఫేస్ నుంచి యాక్చువల్ బాడీ యొక్క డిస్టెన్స్ని మనం ఏమని అనుకుంటాము, u అనుకుంటాం. అది ఎంత ఉంది? x. నౌ వేర్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫర్ దిస్ ఫిష్కి ఇది ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? కొంచెం పైన ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్, ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ లైక్ దట్, బట్ రిఫ్రాక్టివ్ రే ఈజ్ వాట్? ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ వెన్ ఇట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. అంటే ఏంటి? ఇది ఇంకొంచెం హైట్లో మనకి కనిపిస్తుంది. దెన్ దట్ వాల్యూ వీఆర్ టేకింగ్ as what? This as -x, because this is that incident ray actually, but we are measuring from surface to the bird. That's why, because it is opposite to this incident ray ki ఏ మెజర్స్ మనము
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం మెజర్ చేసినా దాన్ని ఏమనుకోవాలి, మైనస్ అనుకోవాలి. అందుకోసం దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాము, -x అని రాస్తాము, -x. ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే, వీఆర్ మెజరింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లెన్స్ మీన్స్ వాటర్ సర్ఫేస్ టు దట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. కాబట్టి అది కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దాన్ని -y అని రాస్తాం. నౌ వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా. వీ నో దీంట్లో ఒక ఫార్ములా ఒకటి మనం యూజ్ చేస్తాం. ఏంటది, n2/v = n1/u. అంతకుముందు రాసిన మిర్రర్ ఫార్ములాలోనే మిర్రర్ ఫార్ములా మనకేం తెలుసు, n2/v - n1/u = n2 - n1/r. దాంట్లో మన రేడియస్ అనేది కర్వేచర్ లాగా మనం తీసుకోవడం లేదు కాబట్టి మనము దాని వాల్యూస్ ఏమి తీసుకోకుండా మనము ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇది మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి, n2 - n1 వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ నెగ్లిజిబుల్ వాల్యూ, ఆల్మోస్ట్ 0. దాని ప్రకారము ఈ ఫార్ములా మనం రాసి ఈ వాల్యూస్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. n2 వాల్యూ ఎంత, n, v వాల్యూ ఎంత, -y, అండ్ n1 వాల్యూ ఎంత, 1 by here we have to take x. From this what we can write, -y = -nx. ఈలో మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, y = nx అని మనం రాసుకుంటాం. y = nx. దీంట్లో వచ్చిన ఫార్ములాలో ఈ యొక్క ఫార్ములా మనం బేస్ చేసుకొని మనం ఏం డిసైడ్ చేయొచ్చు, we know that this value is greater than 1. ఈ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1, డెన్సర్ కన్నా రేరర్ మీడియం వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1. యాజ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, then therefore what we can write, y is what, greater than x. y is greater than x. అందుకోసమే మనకు y చూడండి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఈ y అనేది గ్రేటర్ దాన్ x వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనకి. Therefore, by this what we can say, therefore bird appears, first question ka answer idi, bird appears far away than its actual distance. అంటే దీంట్లో యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ కన్నా ఈ బర్డ్ అనేది కొంచెం దూరంలో ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బర్డ్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఇప్పుడు ఎట్లా అనుకుంటాం, ఎప్పుడైతే ఇక్కడున్న అబ్జర్వర్ కానీ ఇక్కడ ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారు అని ఇందాక అనుకున్నాం కదా. హియర్ లెట్ us take that, here one person is there. Here one person is there. For this person, this bird appears to be, it is moving from this position to that water surface. X ట్రావెల్ అవుతుంది అని ఈయన కనిపిస్తుంది, కానీ ఫిష్కి ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి బర్డ్ ఇంత దూరంలో ఉంది అని మనకు అనిపిస్తుంది. యాజ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, వీ నో యాజ్ డిస్టెన్స్ is greater, what happen, what about the speed, speed is also greater. Therefore what is that answer we can write, speed of the bird appears to the fish. How does it appear, speed of bird appears to be, speed of bird appears faster, it is more faster టు ద ఫిష్. ఫిష్కి ఇది దానికన్నా ఎక్కువ స్పీడ్గా వస్తుంది అని మనకు తెలిసిపోతుంది కదా. మనకి ఇక్కడ ఈ రేషియోని మనం కంపేర్ చేసుకొని, ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రేషియో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటివి చాలా ఇస్తారు. ఇప్పుడైతే ఏదో ఫిష్ అండ్ బర్డ్ స్టోరీ, కొన్ని చోట్ల మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే కాయిన్ అనేది వాటర్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది, మనకైతే ఎట్లా కనిపిస్తుంది,
అదే మనము ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ వీఆర్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్ అండ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్, హౌ డస్ ఇట్ అపియర్? అంటే దీనికి మనము దాన్ని ఇదే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి కనుక్కుంటాం. మన కాయిన్ ఎంత డెప్త్లో ఉంది, మనకి ఎందుకు అట్లా కనిపిస్తుంది అంటే రిఫ్రాక్షన్ అని మనకు తెలుసు, కానీ దాంట్లో ఎంత దూరంలో అపియర్ అవుతుంది అనేది ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని దీని వాల్యూస్ అనేది కనుక మనకి ఈ వాటర్ కానీ లేదా ఇంకొక ఆయిల్ కానీ లేదా ఇంకో ఏదైనా లిక్విడ్ కానీ ఈ రెండు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ మనకు అది తెలిస్తే ఈ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ అనేది కనుక మనం మెజర్ చేయగలిగితే మనకి ఇంకొక వాల్యూ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఒక చిన్న చేంజ్ చెప్తాను. ఫిష్కి అయితే ఇక్కడి నుంచి కనిపించేటప్పుడు ఇది చాలా దూరం కనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడి నుంచి ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఫిష్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఇది వాటర్లో నుంచి డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలో అయితే దూరంగా కనిపిస్తుంది. అదే రేరర్ మీడియంలో నుంచి దీన్ని డెన్సర్ మీడియంలో కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫిష్ అనేది దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. ఇట్ అపియర్స్ టు బి వెరీ నియరర్. సేమ్ ఫార్ములా కాయిన్ కూడా అట్లే అపియర్ చేస్తే దెన్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ డిస్టెన్స్ నౌ. యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ దట్ అదర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వై. దీన్ని వై అనేది మనం తీసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో చూసుకోవాలి. దెన్ వీ కెన్ గెట్ దట్ ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ. వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఇదొక అప్లికేషన్ అన్నమాట. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఇదొక అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని మనము ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. నౌ వీ కెన్ సీ దట్ this kind of the problems later in this example 2, example 1 we have seen, and in the same way you can find out this kind of the problems many in future videos. At the end of this lesson we do some more problems. Okay, thanks for watching my children.